Bye bye, bye bye Mykonos. I would like to come back once again. I loved you so much. আজকে আমরা চলেছি মিকোনস টু স্যান্টোরিনির পথে। চলে আসলাম আমাদের ফেরি স্টেশনে, এটাকে পিওর বলে। দিস ইজ অলসো আ বিউটিফুল প্লেস টু ওয়েট। আমাদের সকলকে এখানে ওয়েট করতে হলো। বাই দ্যাট টাইম টুকটাক কেউ কিছু খাওয়ার ইচ্ছে থাকলে খেতে পারে, এখানে সব ব্যবস্থাই রয়েছে। আমরা এখানে ওয়েট করলাম খানিকক্ষণ। বড় বড় ক্রুজ দেখতে দেখতে আমাদের ফেরিটাও এসে গেল। অ্যান্ড প্রথমে দ্য কার ওয়াজ ইনসাইড, সেখান থেকে দোজ কার্স ওয়ার গেটিং ডাউন অ্যান্ড পিপল হ্যাভ কাম ডাউন বিফোর অনলি। তারপরে আমরা সবাই মিলে চললাম ফেরিতে উঠতে। অ্যান্ড মেসমারাইজিং ভিউ ইনসাইড দ্য ফেরি, Formula 1 car. It's kept somewhere. Just the moment we got up, we saw this place. It's beautiful, and my son is also one car crazy child. আর এখান থেকে ওপরে উঠতে উঠতে আমার টাইটানিকের কথা মনে পড়ছিল। ইটস সো বিউটিফুলি ডেকোরেটেড, রিয়েলি কোয়ালিটি টাইম ইউ ক্যান স্পেন্ড হিয়ার। আমি ভাবিনি, এক্সপেক্ট করিনি এত সুন্দর একটা ferry ride হবে. I was thinking it will be bumpy and things like that, but it is not at all bumpy. It was very comfortable, and inside you get the seats are also very comfortable. You get the restaurant or small bites or kind of if you want to have or things or drink something, everything is there. So it is a really enjoyable ride. I never expected this kind of like ferry I would be getting from Mykonos to Santorini, although it is only 2 hours journey. So I thought it would be ordinary ferry, but this is really very beautiful. And চলতে চলতে আমরা দেখলাম যে শিপটা বেশ ভালোই স্পিডে চলছে। I wish that we'll be reaching before time only. অ্যান্ড এত সুন্দর ভেতরের জায়গা দেখতে দেখতে ডেফিনেটলি ইউ উইশ টু টেক সাম স্টিল ফটো অ্যাজ ওয়েল টু রিমেম্বার থিংস। অ্যান্ড এই জলরাশি দেখতে দেখতে খুবই সুন্দর একটা রাইড। এটা একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স। আই উড সাজেস্ট এভরিবডি টু টেক দিস কাইন্ড অফ স্মল রাইড বাই শিপ। আর এটা দেখে আমার গান মনে পড়ছে, সাগরে ডাকে বিউটিফুল কালার অফ দ্য সি, অ্যাবসলিউটলি। মানে বসে বসে মনে হচ্ছে যে আমি চেয়ে শুধু দেখি। টাইম লাইক স্টপস হিয়ার, ইটস সো বিউটিফুল। Anyway, saying this and watching this only, we have reached our destination, Santorini. People are getting down. This is the pier of Santorini, and we have to catch our car. Our car is waiting. Yes, my husband and my son found out the person who was waiting for us. এখান থেকে লাগেজ নিয়ে আমরা চললাম আমাদের গাড়িতে। গাড়ি was also very comfortable, a golden car. It was really very beautiful, and it is amazing feeling that finally we have reached Santorini. Yes, we all are very happy, and আমি তো এত enthusiastic ছিলাম বরাবরই এখানে আসার জন্য। I am really happy. এই বলতে বলতে ছোট একটা জার্নি, 10-20 মিনিটের জার্নি করে we reached our hotel. Beautiful view দেখতে দেখতে, it was really nice ride, and my hotel was also very beautiful. হোটেলের ব্যাপারে আমি পরে আরেকটা ব্লগ বানাচ্ছি, so please keep watching my blog. I'm trying my best to give you the information. Thank you.